A decade ago, in the They're now national champions on every level, the junior champions and senior national champions. And I have 4 members of my baseball academy. They're on the Kenyan national baseball team, slated to travel overseas and compete for the nation. Kwa majina yangu naitwa John Ng'ang'a. Mimi ni msaidizi wa coach ama assistant coach. Na nimekuwa na hawa vijana wakiwa wadogo. Nimeona wakiwa na motisha wa kupenda mpira. Na nikawa na yule msukumo, tumekuwa tukisaidiana. Na pia nimekuwa nikiwashughulikia katika hali ya kupata documentaries za kiserikali kama birth certificate, ili waweze kuwa na cheti kama passport za kwenda ng'ambo. My name is Sylvester Mwangi, captain of baseball in Africa team. I'm 21. My name is Ezekiel Kabwashira. I'm 21. My name is Moses Kimani Njuguna. I'm 21. My name is Peter Ngogi. I'm 22 years. Naitwa John Carlos, 22 years. Baseball in Kenya has existed for more than 2 decades now, but very little is known about the sport, let alone the format of play. Even so,
It turns out it's not as easy
lakini nilisema tu niangalie nione vile mambo itakuwa. Juu kijana amekuwa vizuri, ametembelea mahali, kuna wakati alikuwa Tanzania, na tunashukuru sana. Juu ya yote ninaona kuna vikombe wameenda, wameshida na ameleta naiona na macho. Kwa hivyo mimi naona kama hii ni mchezo mzuri na ikitiliwa maanani vizuri, naona wataenda mbele na wataenda mbali. Okay, in 2011, that time nilikuwa primary school, alikuwa na make sure every morning on Saturday ameniamsha naenda field. Hata ni alikuwa na, yani nilikuwa na make sure nimeamka tu mapema, natoa job yangu, then naenda field, na itawase tuna drop hivyo. Okay, from there tumekuwa tukienda na lobby, challenges kibao like equipments, but hizo zote tumezi overcome. Hii trophy unaiona hapa tumeiwin 2019. Mimi naitwa Mama Dennis na huwa nafurahia sana hii mchezo wenye wanachezaga baseball. Huwa na challenge Dennis sana juu mimi wanaona matokeo yake. Azin sasa badala ya kujipeleka kwa madrugs ama nini, huwa tunafurahia sana saa zenye wanacheza na wenzake, na kwa kusoma wanasoma sana. While poverty had driven many of them into the streets, baseball drew them out, shaped them up to an extent of even fending for their families. Indeed, baseball has not only been a sport that these young players indulge in, it has also been an instrument to mold them. Saa hii tuseme baseball mahali imenifikisha, singekuwa hapo. Kama saa hii kaa sio baseball, saa hii ningekuwa natumia vitu zingine mbaya. Baseball ino niyo yete ciana citu, ona gutuika Karumba ni ageretie muno, ni tondu ni agereire mathina maingi tondu oire ciana ici cie nini nginya riu manenehete, ni tuonete maciaro mayo. Tuti undu tungiuga no tugire Ngai arathime Karumba ni undu wa ciana ici, ni tondu hihi cingioreire mutai-ini kana cingioreire maundu-ini maingi kana cingioreire njohi-ini, no muthenya wa umuthi ni marumireire uhoro ucio na wakimekira wendo, na umuthi uyu meho na ni meguthi kunene, ni turamahoera Ngai. Hii baseball imetufikisha pahali pengine ana tuwezi sema ati ijatusaidia kitu. Hizi saa tungekuwa changa vitu zani zingine. Mimi chenye naweza sema ni kusema tu asante tu sana kwa Alice in Africa Baseball Academy, juu venye wametutoa far. Manze sasa sijui hata tungekuwa wapi. Si kama youths manze. Sasa maybe tungekuwa tumepotelea kwa vitu kaa ngoi, kwa vitu kaa pombe haramu, vitu kaa hizo. But for now manze tumejipata far. Like mimi kaa captain, juzi nilikuwa clinic ya baseball Tanzania. Sasa places kaa hizo singekuwa nikienda. Then hapa wase wengi umesikia ni drop up. Yani tumetoka far na tunaenda fast. Manze hiyo ndio tuna appreciate tu sana na tunasema thanks manze. Kwangu mimi kama coach wao naweza kushukuru sana kwa sababu ya mechi hii, na pia huu mchezo wa baseball ningeomba sana uweze kumanufaa na uweze kuenea sana nchini kote nchini. Ningeomba tunaomba hata serikali yetu uweze kutushika mkono, kwa sababu kuna watu wengi wako willing kucheza huu mchezo. Ni mchezo mgeni, lakini ni mchezo ambao unaleta watu pamoja, ambao unafanya vijana wengi kuwa na motisha. Hata wasichana wanatamani kucheza pia. So kama vile serikali yetu imeweza kushikilia wakimbiaji, tunaweza kuomba hata sisi wakitushikilia tutaweza kwenda mbali. Tunaomba usaidizi kushikiliwa na tuweze kupata watu ambao wataweza kutusaidia kifedha, kama mavazi, jezi za kucheza, tupate mipira na tupate kiwanja kizuri. So in summary, I started this project in 2011 just to keep the kids busy. But baseball has been a very pleasant surprise for me because it has surprised me on so many levels. I didn't anticipate that it would give these kids discipline and focus. So 10 years down the road, my boys are on the national team. That's something I could never have dreamt of. Now I have a very clear vision of what can happen in the future, because I know the sky's the limit now, because my boys are the ones, they're a self-driving machine now. I don't tell them wake up, go to the field.
The captain does all that. He provides the equipment. They don't even need me. When they won the national championship last year, I wasn't even in the country. I was in the US. All I did was send them the bus fare and was like, good luck, boys. So you can see that they have a team that is cohesive, that is disciplined, and that is focused. So I'm very proud that God has used baseball as an instrument to mold these kids, to discipline them, to also give their families hope. What, ladies and gentlemen, you've just watched, or what you've witnessed, are very hard-working boys who came from the slums. These kids were raised in homes where there was not that supporting mechanism. In Kenya, here in Africa, such kids that grow up in the slums without any heroes, without any role models, they mostly end up on the streets. The boys become parking boys and or street children, and the girls become street children too. And in the street, they don't learn anything good, or they learn maybe for the boys is thuggery, maybe for the girls is maybe for the child prostitution. Now, Alice in Africa came in to rescue this boy and this girl from the slums and brought baseball as part of the initiative to make them like being together and being in one place. They got to learn baseball, and they were coached by Coach Morris, but they picked it up very fast. They picked it up so fast, and the cohesion was there amongst the kids, the teamwork was there amongst the kids, and they just loved it. They preferred that to going to the streets. And so the last 10 years, we've seen the kids blossom from little kids to teenagers to now young adults. These kids now are some of the best ball players in Africa. They belong to the Kenya national team, but most importantly, they belong to their village of Kasarani in Elburgon. But even more important than that, they are heroes to the children who come after them. It's the program, Alice in Africa baseball program, is about a program of about 200 kids. Now, these boys serve as heroes to these kids. They no longer need an adult person to show them the way, but these boys have paved the way and therefore done a great deal of work for the years to come. When these kids follow them, emulate them, we'll end the cycle of poverty, if not at least diminish it. Someone once said that perhaps the greatest mistakes of all time is inaction. Through Alice in Africa Baseball Academy, these champions can boldly resonate with what our very own Kipchoge said, that no human is limited. This is the story of something born out of nothing: hope, resilience, perseverance, and distinction, realization of dreams, transformation of lives, and redirection of destinies. This is a message to you and I that your background is not your limit. Where you're coming from does not limit where you are going to. You can do something. I can do something. The story of young heroes from the slum, undeterred, unshaken, and unrelenting. Alice in Africa Baseball Academy.